Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from Srimad Bhagavatam, 14th chapter of the 4th canto, the story of King Vena. Text number 4. Vamos a leer el Srimad Bhagavatam, canto cuarto, capítulo 14 y verso 4. La historia del rey Vena. Translation purport, traducción significado, por su divina gracia hace Bhakti-yoga Swami Prabhupada. And I will read from where I left off, actually. Voy a leer también desde donde lo dejé, en el 35 del capítulo anterior, para tener continuidad en la historia. I'm going to read from 36 from the last chapter, so we have continuity in the story. So, verse 4, text 4. Sarudan ripasthana Unnadosta shta vibhutivihi Avamene mahabhagam Stabdha sambhavitak svataha Saarudan ripasthana Unnadhoshta vibhutivihi Avamene mahabhagam Stabdha sambhavitak svataha Sarudan ripasthana Unnadhoshta vibhutivihi Avamene mahabhagam Stabdha sambhavitak svataha Saha King Vena, el rey Vena, Aruda, ascended to, subió, Nripasthana, the seat of the king, al asiento real, Unnadaha, very proud, muy orgulloso, Ashta, 8, ocho, Vibhutivi, by opulences, con opulencias. Avamene, began to insult, comenzó a insultar. Mahabhagan, a grandes personalidades, great personalities. Oh, okay, yeah. Stabda, inconsiderate, desconsiderado. Sambhavita, considered great, considerado grande. Svataha, by himself, por sí mismo. When the king ascended to the throne, he became all-powerful with 8 kinds of opulences. Consequently, he became too proud. By virtue of his false prestige, he considers himself to be greater than anyone. Thus he began to insult great personalities. Al acceder al trono, el rey gozaba de 8 clases de opulencias, lo cual le hacía todopoderoso. Como consecuencia de ello, se volvió demasiado orgulloso. Levado por su prestigio falso, se consideraba más grande que nadie y comenzó a insultar a grandes personalidades. Significado el report. In this verse, the word Ashta Vibhutivi, meaning by 8 opulences, is very important.
en este verso es muy importante la palabra Ashtavibhutibi, que significa con 8 opulencias. The king is supposed to possess 8 kinds of opulences. Al rey se le atribuyen 8 clases de opulencias. By dint of mystic yoga practice, kings generally acquired these 8 opulences. Por lo general, obtenían esas opulencias mediante la práctica del yoga místico. These kings were called Rajarshis, kings who were also great sages. Esos reyes recibían el nombre de Rajarshis, es decir, reyes que además eran grandes sabios. By practicing mystic yoga, a Rajarshi could become smaller than the smallest, greater than the greatest, and could get whatever he desired. Con la práctica del yoga místico, un Rajarshi podía volverse más pequeño que lo más pequeño, más grande que lo más grande, y podía también conseguir todo lo que desease. A Rajarshi could also create a kingdom, bring everyone under his control, and rule everyone. Un Rajarshi podía incluso crear un reino, poner a todas las personas bajo su control y gobernar a todos. These were some of the opulences of a king. Esas eran algunas de sus opulencias. King Vena, however, was not practiced in yoga, but he became very proud of his royal position nonetheless. El rey Vena no había practicado yoga, pero aún así estaba muy orgulloso de su posición como monarca. Because he was not very considerate, he began to misuse his power and insult great personalities. Como no era muy considerado, comenzó a abusar de su poder y a insultar a grandes personalidades. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Karamayam Dadati Swapadantikam Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Rara Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So let's see how we get now this King Vena, because my last verse was 35, where still King Anga was desiring a son and he couldn't get one. Vamos a ver cómo llegamos a este rey Vena. El último verso que hice era el verso 35 del capítulo anterior, y allí todavía el rey Anga desea tener un hijo y los brahmanas le ayudan con un sacrificio. So the brahmanas, they help him with a fire sacrifice. So let's see what it says here. We'll just read the verses until we get to today's verse. Vamos a leer los versos hasta que lleguemos al verso de hoy. As soon as the oblation was offered in the fire, a person appeared from the fire altar wearing a golden garland and a white dress. He was carrying a golden pot filled with rice boiled in milk. Tan pronto como las oblaciones fueron ofrecidas al fuego, en el altar del fuego apareció una persona vestida de blanco y con un collar de oro. Traía una vasija de oro llena de arroz hervido en leche. The king was very liberal, and after taking permission from the priests, he took the preparation in his joined palms, and after smelling it, he offered a portion to his wife. El rey era muy magnánimo. Después de pedir permiso a los sacerdotes, tomó la vasija en el cuenco de las manos y tras oler la preparación, ofreció una parte a su esposa. Although the queen had no son, after eating that food which had the power to produce a male child, she became pregnant by her husband, and in due course of time she gave birth to a son. La reina no tenía ningún hijo varón,
pero después de tomar aquel alimento que tenía el poder de producir un hijo varón, quedó embarazada del rey. Al cabo de un tiempo dio a luz un niño. That boy was partially in the dynasty of irreligion. His grandfather was death personified, and the boy grew up as his follower. He became a greatly irreligious person. Aquel niño nació en parte en la dinastía de la irreligión. Su abuelo era la personificación de la muerte, y el niño seguía sus pasos. Al crecer, se convirtió en una persona de lo más irreligiosa. After fixing his bow and arrow, the cruel boy used to go to the forest and unnecessarily kill innocent deer. And as soon as he came, all the people would cry, "Here comes cruel Vena! Here comes cruel Vena!" Aquel niño cruel tenía por costumbre ir al bosque y por capricho armar su arco con flechas y matar a los inocentes ciervos. La gente tan pronto como le veían acercarse gritaban, "¡Que viene el cruel Vena! ¡Que viene el cruel Vena!" El niño era tan cruel que, the boy was so cruel that while playing with young boys of his age, he would kill them very mercilessly, as if they were animals meant for slaughter. El niño era tan cruel que cuando jugaba con niños de su misma edad, los mataba sin mostrarles la menor piedad, como si fueran animales de matadero. Wow. So, just a few comments. To get a child, or in this case to get a son, always people celebrate, especially when they're born, even when they know now finally they're pregnant. Por lo general la gente celebra cuando alguien se queda embarazada, una mujer, o finalmente nace un niño, un hijo. Just like celebrating the new year, similar illusion, ¿no? Como celebrando el año nuevo, una ilusión parecida. Everybody thinks now it's going to be fantastic, ¿no? Todo el mundo cree que algo fantástico ha ocurrido o va a ocurrir. And everybody thinks that this child will be just like a demigod, ¿no? Todo el mundo va a pensar que este niño va a ser como un semidios. But it may be somebody like King Vena, pero puede salir como alguien como el rey Vena. So, no guarantee, no hay ninguna garantía. Let's see what happens now. How does the father react? After seeing the cruel and merciful behavior of his son, Vena, King Anga punished him in different ways to reform him, but was unable to bring him to the path of gentleness. He thus became greatly aggrieved. El rey Anga, al ver el comportamiento cruel y despiadado de su hijo Vena, le imponía castigos para corregirle, pero no podía atraerle hacia el sendero de la caballerosidad. Todo ello le hizo sentirse enormemente desdichado. Es otra realidad. Then you have a son who is a complete failure, and you try to correct, you try to do something, and nothing works, and then what are you going to do? Just pull your hair out, if you have some, and cry. Si uno tiene un hijo así, lo intenta por todos los medios de corregir, de hacer algo para que sea de otra manera, y cuando eso todo fracasa, uno se tira los pocos pelos que quedan, quizás, y llora, o hace otra cosa. Well, sometimes people just say, "I wish you would never have been born." ¿No? Y a veces la gente dice eso, que mejor si nunca hubieras nacido. Especially when the child becomes a multiple murderer. Especialmente eso pasa cuando el niño como aquí, se convierte en un asesino múltiple. There was cases not long ago, and parents said that, we wish he would never have been born. So,
Let's see. The king thought to himself, persons who have no son are certainly fortunate. El rey reflexionaba, en verdad que los que no tienen hijos son muy afortunados. You should read this story several times. They must have worshipped the Lord in their previous lives so that they would not have to suffer the unbearable unhappiness caused by a bad son or a bad daughter. Now there's no difference. We have to always see both sides. Shastra cannot go into all the tiny details. ¿No? Los Shastras no van a los detalles. Hay que, obviamente, también siempre pensar en todas las posibilidades. El rey reflexionaba, en verdad que los que no tienen hijos son muy afortunados, para no tener que sufrir la insoportable desdicha que supone un mal hijo en sus vidas pasadas han debido de adorar al Señor. A sinful son causes a person's reputation to vanish. His irreligious activities at home cause irreligion and quarrel among everyone, and this creates only endless anxiety. Un hijo pecador acaba con la buena reputación de una persona. En el hogar, sus actividades irreligiosas provocan la irreligión y las disputas entre todos, y eso solo trae una interminable ansiedad. Who, if he is considerate and intelligent, would desire such a worthless son? Such a son is nothing but a bond of illusion for the living entity, and he makes one's home miserable. ¿Qué persona reflexiva e inteligente desearía un hijo así de inútil? Un hijo así no es más que una atadura de ilusión para la entidad viviente y hace del hogar una fuente de desdichas. Then the king thought, a bad son is better than a good son, because a good son creates an attachment for home, whereas a bad son does not. You can always see the good side of it. Entonces el rey pensó, es mejor un mal hijo que un buen hijo, pues el buen hijo hace que nos apeguemos al hogar, mientras que el mal hijo no. Siempre hay algo positivo. A bad son creates a hellish home from which an intelligent man naturally becomes very easily detached. Un mal hijo hace del hogar un infierno, del que el hombre inteligente de un modo natural se desapega con gran facilidad. Thinking like that, King Anga would not sleep at night. Yes. Pensando de ese modo, el rey Anga pasaba la noche en vela. He became completely indifferent to household life. Por esa razón, llegó a sentir una absoluta indiferencia por la vida familiar. Once, therefore, in the dead of night, he got up from his bed and left Vena's mother, his wife, who was sleeping deeply. Por esa razón, una noche se levantó de la cama en medio de la oscuridad y abandonó a la madre de Vena, su esposa, que dormía profundamente. He gave up all attraction for his greatly opulent kingdom, and unseen by anyone, he very silently gave up his home and opulence and proceeded towards the forest. Abandonó toda la atracción que sentía por las grandes opulencias de su reino, y sin que nadie le viese, en silencio abandonó su hogar y su opulencia y partió hacia el bosque. When it was understood that the king had indifferently left home, all the citizens, priests, ministers, friends, and people in general were greatly aggrieved. Cuando se supo que el rey con la mayor indiferencia había abandonado el hogar, todos los ciudadanos, sacerdotes, ministros, amigos y gente en general se sintieron muy apenados. They began to search for him all over the world, just as a less experienced mystic searches out the supersoul within himself. Se pusieron a buscarle por todo el mundo como místicos inexpertos que buscaban a la superalma en su interior. When the citizens could not find any trace of the king, after searching for him everywhere, they were very disappointed, and they returned to the city,
where all the great sages of the country assembled because of the king's absence. Los ciudadanos, después de buscar al rey por todas partes, no pudieron encontrar el menor rastro de él. Muy desanimados, regresaron a la ciudad, donde debido a la ausencia del rey, se habían reunido todos los grandes sabios del país. With tears in their eyes, the citizens offered respectful obeisances and informed the sages in full detail that they were unable to find the king anywhere. Con lágrimas en los ojos, los ciudadanos ofrecieron reverencias respetuosas a los sabios y les informaron con todo detalle de que no habían podido encontrar al rey en ninguna parte. Then we start chapter 14. The great sage Maitreya continued, O great hero Vidura, the great sages headed by Bhrigu were always thinking of the welfare of the people in general. When they saw that in the absence of King Anga there was no one to protect the interests of the people, they understood that without a ruler the people would become independent and non-regulated. So, empezamos con el capítulo 14. El gran sabio Maitreya continuó. Oh gran héroe Vidura, los grandes sabios encabezados por Bhrigu estaban siempre pensando en el bienestar de la gente en general. Cuando vieron que en ausencia del rey Anga no había quien protegiese los intereses del pueblo, comprendieron que sin un gobernante el pueblo se volvería independiente y actuaría sin seguir regulaciones. The great sages then called for the queen mother, Sunita, and with her permission they installed Vena on the throne as master of the world. All the ministers, however, disagreed with this. Los grandes sabios llamaron entonces a Sunita, la reina madre, y con su permiso coronaron a Vena como señor del mundo. Todos los ministros, sin embargo, desaprobaron esa decisión. It was already known that Vena was very severe and cruel. Therefore, as soon as all the thieves and rogues in the state heard of his ascendance to the royal throne, they became very much afraid of him. Indeed, they hid themselves here and there as rats hide themselves from snakes. La crueldad y severidad de Vena era de todos conocida. Tan pronto como escucharon que había sido elevado al trono real, los ladrones y maleantes del país sintieron gran temor de él. Se ocultaban donde podían, como ratas escondiéndose de una serpiente. So, then, today's verse, el verso de hoy, when the king ascended to the throne, he became all-powerful with 8 kinds of opulences. Consequently, he became too proud. By virtue of his false prestige, he considered himself to be greater than anyone. Thus he began to insult great personalities. Al acceder al trono, el rey gozaba de 8 clases de opulencias, lo cual le hacía todopoderoso. Como consecuencia de ello, se volvió demasiado orgulloso. Llevado por su prestigio falso, se consideraba más grande que nadie y comenzó a insultar a grandes personalidades. So, see, we may ask ourselves, why the sages, why did they do this? Why did they put Vena on the throne? Yes, because, as it was said in the verse before, otherwise, without a governor, then the general public becomes independent and unregulated. ¿No? Podemos preguntarnos por qué estos sabios le instalaron o coronaron a Vena como monarca. Pero ellos consideraron que sin un gobernante el pueblo
no se va a volver independiente y sin seguir regulaciones y no habrá protección. So this part of the protection, obviously, in one sense, yes. As soon as Vena came to the throne, all the thieves and the criminals, they were afraid. So in that sense, actually, it's good to have a powerful ruler. O sea, aquí vemos como un lado bueno de un gobernante así fuerte como Vena es que los ladrones y los maleantes tenían miedo y se escondieron. But the other side, we will see in the story, became more and more prominent, so at the end it was intolerable. Pero luego vemos como no se desarrolla la historia, que el otro lado se volvió más y más prominente, era finalmente intolerable. But they tried, we'll see, maybe Vena, and then we try to instruct him and maybe it will turn out okay. Quizás pensaron que vamos a intentarlo y si hace falta le vamos a aconsejar y quizás va a funcionar. So that's what they did. So what I'm going to do. Any comment or question about this? Otherwise we may continue. ¿Hay alguna pregunta, un comentario? Si no, podemos... Ok. El rey tuvo un hijo que era tan irreligioso porque en su vida anterior no había estado hablando de la personalidad de Dios. Creo que en algún momento lo dice. Puede ser. Well, the question is whether this King Anga, he got this irreligious son because in his past life he did not worship the Lord. That's what you say. He didn't, no adoró al Señor. ¿Eso lo se dice aquí? Creo que lo escuché así. Lo que dice es que había hecho cuidados pecaminosas. En su vida pasada. En su vida pasada. Pero en esta vida era sin error. Eso, yes, exactamente, eso se dijo antes. Yes, this question came up, why doesn't he have a son at all? That was due to his past. Although he was sinless now, but in his past he was sinful, and therefore he couldn't get a son. ¿No? O sea, esa era la explicación, que él era sin hijos, sin descendencia, porque ahora sí estaba muy bien. Ellos incluso dijeron que no encontramos ni rastro de un pecado, pero en tu vida pasada eras pecaminoso y por lo tanto no tienes hijo. And we may say, so if this is the case, then better just tolerate that. Don't try to make an arrangement to circumvent the reaction. Uno puede concluir que si uno se encuentra en una situación así, hay que sufrir las consecuencias de actos pasados, más vale aceptar esa reacción y tolerarla en vez de intentar de hacer algo para esquivar o circunventar. Oye, ¿se circunvent? Sí, en español. Evadir, sí, hacer algo como Hiranyakashipu. To try to become immortal, you do all kinds of arrangements, but it doesn't work. ¿No? Hiranyakashipu también intentó algo parecido, que quería ser inmortal, no lo puedo hacer, pero entonces hago mis ideas para cómo puedo hacerlo. So in this case, the king, he just wants to I want to get a son, doesn't matter how. ¿No? Quiero tener un hijo, no importa cómo. Okay, you can have a son, and we make some arrangements, actually artificial arrangement. No, vamos a hacer un arreglo artificial. We're going to give some special sweet rice to the queen, and then she will have a son. Un arroz dulce especial. Although you shouldn't have a son, then you will get a son. Aunque no deberías tener un hijo, vas a tener uno, pero no va a ser un bueno. So therefore, finally he concludes, better. Actually, that was a mistake. I shouldn't have done this, actually, in one sense. No debería haber hecho eso. De todos modos. Then he saw the others. Actually, it's
it's good to have a bad son, then you become detached. Entonces ve lo bueno en eso, dice, también es bueno tener un mal hijo, así uno se desapega. So, yeah. Acá atrás, Maharaj. Yes. Sí, no, lo que pasa es que también él se casó con la hija de... Otro, con el abuelo de... otro error. También. Yes, he married the daughter of the death personified, right? Oh, Yes. Yeah, the daughter of... So you have to choose the right wife or right husband. Huh? If the husband is the son of mother, the personified, like a witch, then don't be surprised if your wife is also not so. No, the other way around. Anyway, Pero también dice que él no adoró a Dios en la vida pasada. Y por eso tuvo un hijo malo. Whatever. Yeah, so, one has to be very careful. Tiene que ser muy cuidadoso con todo lo que se hace. No tener así una esposa que es la hija de la muerte personificada. Es muy arriesgado. Hoy en día está saliendo eso de la inseminación artificial. Eso hace ya tiempo. Vaishnavas, ¿cómo lo vemos? Eso, como esas familias de Vaishnavas que no pueden obtener hijos esperados y dicen que mejor, ¿no? ¿Cómo It's a risky thing, no? Arriesgados is the artificial insemination. If you don't get a child, maybe one should accept the circumstance. Quizás es mejor aceptar la circunstancia and read this chapter, leer ese capítulo, and come to the same conclusion as King Anga, y llegar a la misma conclusión que el rey Anga. Because then also, if you don't have children, you can also see it as very positive. Then there's not much attachment, not much entanglement, less expenses. ¿No? Si uno no tiene hijos, también lo puede ver algo positivo. No hay tanto apego, tanto enredo y menos gastos. And well, you can, you're free to do many things what you cannot do, or it's very difficult to do if you have a family and children. ¿No? Y uno puede hacer muchas cosas en servicio, en devotional service, en servicio devocional, que va a ser muy difícil cuando uno tiene hijos y una familia y esas responsabilidades. So in that sense, you can also see it as a blessing. ¿No? Uno puede verla como una bendición. Menos mal que no tengo hijos. ¿No? It's good not to have any children. So you don't have to worry about it. No hay que preocuparse. Because even if they grow up, you always worry about them. ¿No? Incluso si se vuelven mayores, uno siempre está pensando en ellos. That's in the Bhagavatam. ¿No? También eso se dice en el Bhagavatam. Prahlad Maharaj, he says that even if the daughter becomes married, the father always thinks of her well-being and how she's doing. ¿No? Incluso si la hija se casa, el padre siempre está pensando cómo le va, cómo van las cosas. And there are so many examples that even when they are married and they have their own children, they have their own life, something happens, then immediately the grandparents have to step in and give a loan or do something to help, because the natural attachment is there. ¿No? Cuando hay esas situaciones que incluso si tienen su propia familia, son adultos, pero pasa algo, un desastre, inmediatamente los abuelos hacen algo, se preocupan e intentan de ayudar con un préstamo o lo que sea. O sea, sí, siempre hay dos lados. We hear that without a child, then the the marriage is like a desert. Sin ningún hijo, el matrimonio es como un desierto. But it's better
to have no son than a bad son. That's definitely true. No, pero es mejor tener ningún hijo que un hijo malo. What is it? There's also Chanakya Pani says a bad son is like an eye which is blind and gives you pain. Un mal hijo es como un ojo enfermo que es ciego y te da molestia. So it's better to plug it out. Mejor es sacarlo y ya se acabó. O sea, son las cosas fuertes. So, yes, we will see this Vena is really something. Even as a child, he was killing his playmates, como hijo pequeño, o joven por lo menos, mató a sus compañeros de juego. So this is happening nowadays. We just had one case, a 15-year-old boy in Germany just died a few days ago by with a fight with of the same age, and they had, amongst young boys, and they just beat him so much, the others, that he died from the injuries. Había un caso de de 15 años que entre ellos se pelearon y le golpearon tanto que murió de las heridas. De golpes, solamente, ningún arma, solamente golpes. Without any weapon, just by being hit by your fist or foot or whatever. Anyway, so it's not just Vena. Kali Yuga means there's many Venas and many things like this. Kali Yuga pasa que no solamente en esa época, sino hoy día. Crueldad entre gente más joven es bastante extendida. This phenomena has been observed by sociologists. Los sociólogos están observando ese fenómeno. And one commented that in the past, let's say 50 years ago, 40 years ago, en el pasado, hace 50, 40 años, always there have been fights amongst youth. Siempre había peleas entre jóvenes. But if in the past, if somebody was on the floor and he couldn't defend himself anymore, they would stop. It's defeated and that's it. Pero en el pasado, cuando a alguien le golpearon y estaba en el suelo, ya no podía defenderse, se detuvieron. O ya hemos ganado, ya está. Es como los animales hacen eso. Cuando ya entre perros, cuando un perro muestra para que se rinde, el otro ya para. Nowadays, hoy día, ya no. They continue to beat and to hit with your foot until that person, not the only case, this one I told, many other cases. Sometimes they do it with old people. A veces lo hacen con viejos. Sí. Bueno, at least it happens in Germany. Por lo menos pasa en Alemania. Yes. It's very dangerous, and at night, going somewhere, there may be a small group of young people and they just attack you without any motive, just for attacking, and they may kill you. Muy peligroso ir en Berlín, por ejemplo, por la noche solo. Si hay un grupo de jóvenes, si te ven, por divertirse, te atacan y te dejan muerto. Eso hay varios casos. Anyway, so Vena, yes, he's like the acharya of this type of behavior. Es el acharya de ese tipo de comportamiento. Cruel, very cruel, and he doesn't care, no le importa. That he goes for innocent deer in the forest, just shoot them and kill them. Same mentality. Al bosque a matar a los venados inocentes que le han hecho nada. Pero, ¿por qué no? Pum. Y así es. But he will get his reaction that we will see. Él también va a recibir su reacción. Eso lo vamos a ver muy pronto.
Porque then, yes, the great sages will unite again. They will think what to do with these atrocities. Los sabios se van a reunir de nuevo y van a pensar a ver qué hacemos con esas atrocidades que está ocurriendo. So that we will see practically in the next verses very soon. Vamos a verlo en los próximos versos. So no seguir los pasos de Vena. Best is not to follow in his footsteps. So, we're going to stop here, right? Vamos a terminar aquí, son las 9 casi. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Sri Gauritai, Sri Sri Raghavina Chandra Gaura Bhakta Vrinda ki